Good morning, everyone. Buenos días a todos. Happy New Year, and welcome to the first session of 2020 of the Regional Focus Group. Feliz año a todos y bienvenidos a la primera sesión del 2020 del grupo de enfoque regional. And before the presentation, I'm just showing a view of the Irma's product for the globe using the slider. Antes de empezar la presentación, estoy mostrando un producto de masa de aire, mostrando todo el globo en el slider. And we can see several interesting features at the moment. Vemos un montón de sistemas interesantes en este momento. I'm going to try to zoom in. I apologize because sometimes it takes a while to animate, but just hold on. Okay. So in the north, we have a very active winter in terms of systems rolling through the U.S. From the Pacific into the Atlantic. No, tenemos un invierno bastante activo en el norte, últimamente especialmente, según cruzan los sistemas en los oestes, desde el Pacífico hacia el Atlántico a través de Norteamérica. At this moment, we can see there's a system crossing in the center of the U.S. at the current moment. You can see the wraparound. Tenemos un sistema cruzando en el centro de los Estados Unidos. Podemos ver la nube en forma de coma. Bernie, are you getting some weather in Colorado right now? We started out with cloud cover, and now we're starting to see clearing skies, although we're due for something a little later in the day as well. Okay. So for what's moving out, it's finishing with us. Right. Looks like Kansas and Kansas City is getting. Yeah. Okay, entonces Bernie dice que en Colorado ya esta onda que estamos viendo ya está saliendo. Let me do something. Go to the straw. ¿No? Ya está saliendo de la región. And now to the east, we can see another one. Well, the main trough associated with this strong surface front in the Caribbean is really far to the north. You can see it's already here in Greenland, ¿no? El otro sistema grande que está saliendo tiene una vaguada principal que ya salió hacia el Atlántico Norte, está ya por Groenlandia. And you can see this is extending a surface front that is interacting with another upper trough, another shortwave trough, with a front that is already almost into Nicaragua, ¿no? Y acá tenemos ese sistema que tiene un frente alargado desde el Atlántico Norte hacia las Bahamas y está interaccionando con otra vaguada de altura, e incluso desarrolla una baja ocluida aquí al norte de las Bahamas, y el frente se extiende hasta Nicaragua. So this is really far south for the average extension of winter fronts in the Caribbean, ¿no? Esto está bastante al sur para el promedio de los frentes invernales en la cuenca del Caribe. Something else I wanted to point out is that it looks that this upper trough might have a stratospheric intrusion. You can see by the quick cyclogenesis that is occurring on, and the red color associated, a kind of circular shape red color. So this could be dry air. This, for the most part, comes from the lack of moisture, but it could also mean enhanced ozone in the column, which would need to be verified. No, otra cosa que quería mostrar es que con esta baja ocluida podemos ver este color rojo y ciclogénesis intensa, ¿no? La formación de rotación bastante rápida. Esto sugiere una potencial intrusión de aire estratosférico, lo que muestra que es un sistema bastante intenso, ¿no? Entonces el rojo en la imagen es principalmente por la falta de vapor de agua en la columna, pero también tiene una contribución de exceso de valores mayores altos de ozono, ¿no? Valores altos de ozono. All right. And Greg Thompson was mentioning that association with this system in the Bahamas, there were a lot of swells in the northern in the northern Bahamas today, this morning. Y Greg Thompson estaba comentando que en asociación a este sistema tenían oleaje bastante fuerte en el norte de las Bahamas esta mañana. Yeah, yes. And he also mentioned that 2 local passes, bridges, roads will be closed most likely today. So. Oh, okay. Sí, estaba mencionando que también 2 de los puentes para cruzar, ¿no? Regiones están siendo cerrados el día de hoy. Yeah, so windy and a lot of swells, ¿no? Ventoso y con mucho oleaje. Yes.
And then Sheldon sent the layered precipitable water loop. That's the at Syrah. Oh, okay, I got it. So it will show the moisture with the system near the Bahamas. Let's go do it. Thanks, thanks Sheldon and Bernie. Ok, entonces Sheldon ha mandado el enlace para el producto de agua precipitable por capas, mostrando la distribución de agua en Norteamérica, ¿no? De vapor de agua en la columna. Okay, so in the top left, we have surface to 850. Arriba a la izquierda tenemos de la superficie 850 y podemos ver cómo en niveles bajos la pluma está siendo empujada hacia el sureste por el frente frío. El frente ya está llegando hacia el noreste de Honduras y tenemos la pluma que se transporta hacia el noreste, hacia la baja presión, ¿no? Y ingresa en el sistema fluido. So in low levels, we can see that the moist plume, the yellow, is being pushed to the southeast by the front. And then northeast of Cuba, the moisture is flowing northwards and being wrapped around the surface low. The values are the oranges. Let me check the scale. Yeah, up here. Okay, so the oranges, yellow orange is about 25 millimeters, but this is only under 850. Entonces los valores amarillos son cerca 20 a 23, 24 milímetros de agua precipitable, pero esto es solo debajo de 850. Then if we look at the layer between 850 and 700, you can see that the moist plume is well defined. So there's transport in the mid-troposphere, which is also evidence in this product of 700 to 500. ¿No? Entonces, ahora cuando ya vemos los productos que están un poquito más arriba a la derecha tenemos 850 a 700, abajo 700 a 500, podemos ver estas plumas de humedad mejor definidas. Something, yeah, yes, and Bernie. so 2 comments. Gregory Thompson in the Bahamas also said it's windy and cold by their standards. And the 2 locations on the islands are on the island of Grand Bahama and Eleuthera. Eleuthera. Yeah, Eleuthera. Okay. Sí, entonces Greg está comentando que para los estándares de ellos en las Bahamas está bastante frío y ventoso, ¿no? Ha ido bastante al sur el sistema. En Eleuthera y en Bahamas especialmente. And then Sheldon sent another link for scatterometer images from last evening. Okay, sounds good. Let me get that. I'm gonna get to. There you go. Okay. Okay, y este es otro look que ha mandado Sheldon de la noche. De ayer noche, y podemos ver los vientos en las Bahamas bastante fuertes según el escaterómetro que mide en base a la rugosidad del mar. Tenemos vientos de 30 a 35 nudos, de 25 a 35 nudos en superficie. Yeah, that's pretty strong. According to the scatterometer, which measures winds basically close to the surface of the ocean, is showing speeds between 25 and 35 knots. And north of the Bahamas, even over 35, which is a lot for the surface. Yes. Okay. See? And you can see that the winds are strong also across Cuba, central Cuba, and this is behind the surface front. Entonces se puede ver que los vientos están bastante fuertes también en Cuba, y esto es justamente en asociación al frente frío, ¿no? And something interesting showing in this graphic is you can see this minima of winds just south of this part of Cuba, and this is associated probably with the fact that there's a mountain range here. ¿No? Podemos ver este mínimo de vientos en Cuba, al sur de esta región de Cuba, el centro Cuba, y eso es muy probable que esté asociado a la presencia de una cadena de montañas en esta zona. So you can see the effects of orography on the flow. ¿No? Podemos ver los efectos de orografía en el flujo. All right, and before moving away from the layered precipitable water analysis, something that just caught my eye and I wanted to show you is also this moist plume
coming from the equatorial Pacific into Mexico, and this is very common for the region. The plumes are mostly elevated, but once you look at the lower levels, the signature of the moist plume is not very well defined. ¿No? Algo que quería aprovechar de mencionar es esta pluma, si se fijan, esta pluma húmeda, entre 700 y 500 hectopascales desde el Pacífico ecuatorial hacia México, está bien definida, pero una vez que vemos los niveles más bajos, los de arriba, no se define muy bien, ¿no? Y estas son plumas húmedas elevadas que son bien comunes en esta región del mundo, ¿no? En la zona de oeste de México, sur de California, y también ocurre en centro de Chile. All right. So usually once you get these moist plumes, you get a lot of high clouds with very little precipitation unless they are ground-based. Entonces generalmente cuando uno tiene estas plumas, puedes tener mucha nube alta, pero muy poca precipitación, a no ser que la pluma tenga una reflexión marcada en superficie. Yeah, I saw a comment from the audience that the winds of the scalerometer are showing the circulation center. Yeah, yeah, I agree. Like you can see it right there. No, acá un comentario de la audiencia que los vientos del acelerómetro muestran la circulación en superficie y sí, mira, se ven claramente ahí la baja ocluida, the occluded low. Okay, so let's keep going. Yeah, that's pretty intense for the region. It's really far to the south. Es bastante intenso para la región. Está bien al sur. Now, if we go to the South Hemisphere, before going into the presentation of the indices, we can see it just jumps to the eye. I'm still saying the air mass, so I'm looking at different things, but the Bolivian high jumps to the eye, right? This upper ridge. A lo que salta a la vista en Sudamérica es la presencia del Alta de Bolivia, esta dorsal subtropical de altura. It is very well defined and well far south of its climatological position. Está muy bien definida, ha estado bastante definida en las últimas semanas y bastante al sur también, suroeste de su posición climatológica. And you can see all these upper clouds, cirrus clouds that are mostly generated by the convection, and then they stream around off the coast of southern Peru and northern Chile, ¿no? Y podemos ver toda esta cantidad de cirrus que se forman en la convección profunda y dan la vuelta alrededor del Alta frente a la costa de Perú y norte de Chile. Right. And something else that is going on in South America today in particular, and this week, is the presence of the South Atlantic Convergence Zone. You can see it here. Algo que también podemos ver es las SACAS o la zona de convergencia del Atlántico Sur, que está bastante definida en esta parte del sureste de Brasil. This is going to be very active through the next three to 5 days, and we're expecting some heavy rains with the system in central and southeast Brazil. Esto va a estar bastante activo durante los siguientes 3-5 días y esperamos bastante lluvia bastante intensa en el centro y sureste de Brasil durante los siguientes días. All right. So I'm ready to go to the presentation. Yeah, go ahead. The last comment we got from Gregory was it's an unusual event happening here, which you had stressed. Yeah, it's very unusual. Okay, so let's go to the presentation for this month. Vamos a hacer la presentación de este mes. And starting with sea surface temperatures, vamos a comenzar con las temperaturas del mar. To the left, we have the anomaly for the surface, and to the right for the top 300 meters of the ocean. A la izquierda tenemos las anomalías de la superficie y a la derecha de los últimos de los 300 metros superiores. And this is for the last week, esto es para la semana pasada. We can see that something that catches my eye personally is these warm anomalies in the tropical South Atlantic. Algo que personalmente me llama la atención son estas anomalías generalizadas en el Atlántico Sur tropical. And then if you look at the 300-meter analysis, they don't seem to be very deep, except off the coast of Africa, but they've been sufficient to enhance convection in the area
during the last several weeks. ¿No? Si uno ve la profundidad de estas anomalías, según el análisis, parece que no son muy profundas, pero han sido suficientes para estimular la convección en el Atlántico Sur tropical durante las últimas 2-3 semanas. Something else that catches my eye are the positive anomalies that continue over the Gulf of Mexico and eastern coast of the U.S. And you can see that these that are deep. The Western Gulf, not necessarily, but in the Eastern Gulf and coast of the U.S., these are quite deep. So these have been persistent and have been there. They have been there for a while. So this is a region that looks like it's deeply warm. ¿No? Estas anomalías que de la costa de Estados Unidos y el Golfo de México, si vemos a la derecha, parece que son bastante profundas y han estado ahí hace varias semanas. Something else, the Pacific looks kind of neutral. The anomalies are not very strong and are not very large in terms of value, and this is consistent with a neutral El Niño. ¿No? En el Pacífico tenemos anomalías muy bajas en valor, consistente con condiciones neutrales del Niño. And we also have these positive anomalies in the Gulf of Alaska, but they're not as large as they were in previous weeks, ¿no? Y tenemos anomalías positivas en el Golfo de Alaska, pero no son tan grandes como eran hace unas semanas. Okay, this is the change in the last month for the surface anomalies. Este es el cambio de las anomalías superficiales durante el último mes. We can see very clearly how the tropical South Atlantic has warmed up. Podemos ver claramente cómo se ha calentado el Atlántico tropical sur. And then the Eastern Pacific has cooled down slightly. El Pacífico Oriental se ha enfriado ligeramente, as well as the Gulf of Alaska, ¿no? Y también el Golfo de Alaska. Okay. Speaking about ENSO, ENSO neutral conditions are present. There's no site for either a warming or a cooling at the moment, so there's not a lot to speak about this. Hablando de ENSO, seguimos en condiciones de ENSO neutro. No se ve, bueno, el análisis dice que las temperaturas y las circulaciones atmosféricas son generalmente consistentes y no se ve un calentamiento significativo o un enfriamiento significativo en camino, así que vamos a pasar un poco rápido. If we look at the subsurface Kelvin waves propagating towards the coast, there is actually one that is propagating across the Central Pacific, but it's not necessarily an intense one in terms of the anomaly. This will reach the South American coast, but I would say it's rather a weak Kelvin wave. ¿No? Hablando de las ondas Kelvin oceánicas, tenemos una que se está propagando hacia la costa de Sudamérica. No diría que es una onda Kelvin muy intensa, es bastante grande, pero no es muy intensa y se espera que llegue a la costa a fines del verano del hemisferio sur. And they should arrive to the coast by the end of the Southern Hemisphere summer, probably late February, early March. Okay. In terms of the forecast, on the left you have the probabilistic, and as you can see, the chances for neutral are the highest, which are the gray. The chance, and they are decreasing as time goes, which is increasing the uncertainty of what's going to happen. Si vemos el gráfico de la izquierda es el pronóstico probabilístico del ENSO para diferentes trimestres, podemos ver que lo dominante es el gris, que es la fase neutral, y podemos ver cómo las chances se vuelven cada vez más parecidas para las tres fases al fin del periodo, lo que indica que hay mayor incertidumbre. And to the right, you have the IRI CPC dynamical model plume, and you can see that they're also trending towards almost zero anomaly on average, right? There's some spread, but for the most part, the models are maintaining the neutral. No podemos ver la pluma del IRI CPC de los modelos dinámicos, y en promedio también podemos ver que están tendiendo hacia cero de anomalía, manteniendo las condiciones neutrales. So the official forecast is that neutral conditions are expected to continue through the spring of Northern Hemisphere, 60%, and then 50% continue through the summer. Entonces el pronóstico oficial es que las condiciones neutrales van a continuar durante la primavera, un 60% chance de que esto ocurra, y un 50% de chance de que se extiendan hasta el verano del hemisferio norte.
All right. Now, looking into the Madden Julian oscillation, on the left, you can see the analysis for the last 3 weeks. This could call it a Hofmuller diagram. You can see the average 5-day averages from January 2nd to the 6th, then 7 to 11, and so on. No, and you can see the propagation of the green areas from the left. Or Africa, Indian Ocean towards the Eastern Pacific as the month went through. And these are velocity potential anomalies. Entonces, hablando de la Madden Julian, primero veamos el gráfico de la izquierda. Podemos llamar un Hofmuller. Tenemos promedios de 5 días desde principios de enero hasta los últimos 5 días y podemos ver cómo estas anomalías de potencial de velocidad verdes o divergentes se han ido propagando desde África, Océano Índico hacia el Pacífico Oriental a lo largo del mes. So during the last several weeks, I would say during the last 3 to 4 weeks, the MJO has been rather organized. And you can see these on the phase diagram that it's on the right. This is called the MJO index. And the further you are from the graphic means that the MJO is the most organized. The closest you are, to the center. And the closest you are to the center it means that according to this analysis, the MJO is less organized. Y a la derecha tenemos el diagrama de fase, que es consistente con lo que hemos dicho. ¿Cómo se interpreta esto? Mientras más lejos del círculo esté la curva, significa que la Madden Julian está más organizada, y mientras más cerca está, significa que está menos organizada. So we start in this point, January 1st, and you can see that the MJO started going out of the circle into regions 4 and 5, which means that the divergent side of the Madden Julian is on the maritime continent, East Asia. And this is consistent with what we can see on the second frame to the left. ¿No? Acá comenzamos el 1 de enero y vamos saliendo del círculo. Cuando llegamos más o menos al 10 de enero vemos que la Madden Julian se supone que está bien organizada, según el índice, y en el continente marítimo, ¿no? La fase divergente, que es consistente con lo que vemos en el segundo panel de la izquierda. And then it continued propagating eastward by 16 or so. It was over the Western Pacific, which you can see in frame number 3. And at this moment, it's in region 7, which is close to the Americas. ¿No? Y después podemos ver que se propagó a través del oeste del Pacífico y ahora estamos en la región 7, acá se ve el 7, que corresponde a divergencia sobre el oeste de las Américas. So at this current moment, the MJO is favorable for convection across the Americas. More than convection, is favorable for rising motion. And so wherever we have a convection, it should be stimulated. Entonces, en este momento, estos días, la Madden Julian está favorable para favorecer los ascensos en la región de las Américas. Entonces, donde quiera que tengamos algún sistema que genere convección, esto va a ser favorecido. All right. I'm going to keep going. This is the forecast for the next three weeks or so. And I wanted to show that the models, this is the GFS ensemble on the left, and on the right we have the European model ensemble. Both of them agree in that the MJO will continue propagating but becoming less organized. Ambos están de acuerdo con que la Madden Julian va a seguir propagándose hacia el este, pero rápidamente convirtiéndose en desorganizada, ¿no? Because you're seeing the plume entering the circle. And if you look at the planar forecasts, you have the empirical wave propagation in the left, GFS in the middle, CFS in the right. They are all showing generally upper divergent conditions enhanced over the Americas to the rest of the month of January. But after this period, they become mostly neutral. And you can see that the Madden Julian doesn't look as organized as it looks at the moment. ¿No? Y acá estamos viendo diferentes modelos en modo planar, ¿no? Horizontal. El modelo de propagación de ondas empírico, el GFS y el CFS, y se puede ver cómo durante el resto del mes de enero estamos en condiciones divergentes en altura o favorables para precipitación, pero esto va disminuyendo para principios de febrero según se vuelve menos organizada la Madden Julian. Now we're going to quickly speak about the upper pattern during the last week. And this is the CEDAS analysis. And on the right, you can see
on the top we have the wind, and on the bottom we have the anomaly. So let's look at the top graphic. In the top graphic you can see the Bolivian high, very well established in Central South America. Then you have this subequatorial westerly jet that it's been crossing the northern part of South America. This tends to favor drier conditions. And then you can see these enhanced trough pattern over northwest Mexico and the western U.S., while we have an enhanced ridge pattern over the northern Gulf of Mexico, Southeast U.S. ¿No? Y viendo, esos son los vientos de la última semana en 200 hectopascales. Arriba los vientos, abajo la anomalía. Podemos ver el alta de Bolivia bien formada. Luego este chorro del oeste que tiende a secar el norte de Sudamérica. Ese es el chorro subecuatorial. Y luego en Norteamérica tenemos este patrón de vaguada dominante al oeste de México, oeste de Estados Unidos, y dorsal al norte del Golfo de México. And this also shows very nicely once you get the wind anomaly. You can actually see these features even better. No, viendo la anomalía de viento se ven estos sistemas bastante mejor. If we look at the low-level winds, the most remarkable, this is during the last week, are the enhanced easterlies in the Caribbean. And whoever is in the Caribbean can probably attest that it's been very windy. Right now it's a little bit more normal, but it's been very, very windy during about 10 to 5 days ago, since we have a strengthening of the polar high to the north. ¿No? Y la gente que está en el Caribe es probable que pueda confirmar que la semana pasada ha estado muy, muy, muy ventoso en casi toda la cuenca, según se fortalecía esta dorsal que vemos al sureste de Estados Unidos. That's probably the most remarkable to mention. Esto es probablemente lo más remarcable para mencionar. Then in terms of rainfall, right now we're starting to become upper divergence, so precipitation will start increasing. However, there have been some regions with positive rainfall anomalies. First, you can see central Mexico, even though this time of the year is really dry for Mexico, but given their standards for January, they've been receiving some precipitation associated with this upper trough pattern to the west, ¿no? Entonces México, en esta época del año, la parte alta o central de México suele ser bien seca, pero este año, en los últimos 7 días ha estado bastante húmedo para los estándares debido a este patrón de vaguada persistente al oeste. Then we also have a couple of surface fronts and convection across the Gulf Coast of Mexico. Hemos tenido un par de frentes y convección en la costa del Golfo de México. Then some pockets of moisture in the trades that cross the Leeward Islands and then into Belize and Honduras. Algunos paquetes de húmedos alisios que cruzaron las Leeward hasta Belice y Honduras. And then finally, we have a moist plume coming from the South Atlantic that interacted with an upper trough and produced some enhanced precipitation in northern Guyana and Trinidad and Tobago and eastern Venezuela. Y finalmente tuvimos una pluma de humedad que cruzó desde el Atlántico Sur, interaccionó con una vaguada de altura y estimuló el tiempo en Trinidad y Tobago y el noreste de Venezuela y Guyana. All right. And for South America, in terms of precipitation, the most active region has been more than southern Paraguay. It's been northeast Argentina, Uruguay, southern Brazil, even central Argentina. This has been very active in the last week or so. Una región que ha estado muy activa en Sudamérica ha sido esta zona del centro de Argentina, Río de la Plata, Uruguay, sur de Brasil y extremo sur de Paraguay. Ha estado muy activa durante los últimos 7 días. We had several periods with mesoscale convective systems like CCMs, squall line, and so on. Hemos tenido varios sistemas convectivos de mesoescala como un complejo convectivo, línea de inestabilidad, etc. And then another region with enhanced precipitation has been southeastern Brazil. For some reason, it doesn't show up very clearly, but Belo Horizonte in Minas Gerais had some flooding this weekend associated with some local heavy rainfall. Otra región que ha estado activa ha sido esta región con las sacas intermitentes en el sureste de Brasil. Por alguna razón no se ve tan claro, pero aquí en Belo Horizonte, en Minas Gerais, ha habido unas inundaciones significativas el fin de semana debido a lluvias muy intensas. Regina sent something on, I think, what you were just talking about. So it had to do with on the 17th, which was just in the last week, what you're showing here. Yeah. The highest rainfall occurred in Alfredo Chavez City.
southeast Okay. region where you were pointing to. 210 millimeters in 8 hours, which is, wow, that's Wow. quite a bit, That's yeah. a lot of rain. And Yeah, of which 140 millimeters in just 3 hours. Yeah, that's a lot. yeah, close to 6 inches in 3 hours. That's a lot of rain. Sí, entonces Regina estaba comentando que en esa zona del sureste de Brasil, el 17 de enero hubo precipitación de 210 milímetros en 8 horas, pero de estos 210 cayeron 140 en solo 3 horas. Es un montón de lluvia, son casi 6 pulgadas de precipitación en solo 3 horas. Yeah, Wow. and she said there was a lot of material damage and at least seven deaths, and yeah, and a lot of thousands of homeless people in there, or people that, yeah, I'm not sure if the, yeah, that are without homes now. So, yeah. Oh, wow. Yeah, entonces sí, desgraciadamente con estas precipitaciones intensas ha habido un montón de daños materiales, pero principalmente han muerto 7 personas y parece que hay miles de gente desplazados, ¿no? Ha sido grande. Yeah, it was pretty significant. Okay. And not one thing I was just wondering, because on that CPC Unified, there's a big bullseye over northern Peru. Yeah, I don't know what that is. I don't trust it. Okay. Okay. There was an extra zero on some of the data that didn't get removed. Okay. Well, so that's another thing. I mean, the eye is drawn to that because it looks like a bullseye, Right. and on the left it looks pretty dry, and you're not recalling anything, so it's just a heads up. Always kind of, if you suspect something, you could check it out further. Right. Sí, entonces Bernie está mencionando sobre este núcleo de montos altos en el norte de Perú, pero personalmente no le creo. Puede haber sido algo que pasó el control de calidad. Y bueno, Bernie está haciendo ahí con algo que es bien importante. No siempre hay que dudar los datos y tener pensamiento crítico, ¿no? No hay que creer todo lo que vemos ciegamente. And Sheldon sent a link. It's blended. It looks like it's blended TPW animation. And he said it shows the Argentina moisture anomaly. Oh, neat. Yeah, so this is looping from 14th last week. Yeah, you can see the high values of P1. Now they stay in Southeast Brazil, and then it continues building in Argentina. Yep. So this area has had a lot of precipitable water, but more than just the moisture in the column, the synoptic patterns being favorable for heavy rainfall with the ventilation in the periphery of the Bolivian high, among other things. Entonces, esta región desde el centro de Argentina hasta partes de Brasil no solamente han tenido bastante vapor de agua disponible, como lo muestra esta animación de porcentaje con respecto a lo normal, sino que han tenido bastante ventilación en la periferia del Alta de Bolivia, o sea que ha sido un ambiente favorable para lluvia intensa. Okay, thanks, Regina, and thanks, Sheldon. Yeah, thank you. Gracias. Muchas gracias, Sheldon y Regina. I can take it back, and first I can show you a few other things that have happened in the last month. One was another item that Regina brought to our attention. Last month we had started seeing some fires in Australia, and Regina sent these. This is from January 9th to the 16th of the smoke plume from Australia. She didn't have the, say like the RGB more for a true color. So if we have a little time later, we'll try and take a look at that. I know in some cases you could really see that the cloud was dark. Okay, entonces, algo que ha preparado Regina es sobre esta pluma de humo que se generaron en los incendios de Australia, usando... you're going to show with cloud phase distinction, right, Ernie? Yes, she has, Okay. yeah. Okay. Ya, Regina ha usado la decisión de fase de nube de día y vamos a ver la pluma que en algunas ocasiones estuvo bien oscura. And so she circled here where the plume is. So this was the cloud phase distinction that they produced there
at IMPI. And in the bottom, she's also showing an image from Worldview. La imagen que está viendo acá es la imagen que prepara CPTEC ese es el RGB de distinción de fase de nube durante el día, y abajo tenemos una imagen producida por Worldview. Okay, so I think this region here is down in this region here. And I can't see the values on this, so we'll just... Ok, entonces la región que muestra Bernie a la izquierda en el círculo blanco se puede ver en la imagen de Worldview también, esos colores bastante oscuros, ¿no? Yeah, it looks like it could be 350 parts per billion. 350 partes por millón, ¿no? The concentration. Correct, yeah. Yeah, wow. Or at least I'm seeing purples, and from what I can see right here, it looks like it's a 350, so. Parts per billion? Yeah, it looks like ppb, so. Okay, wow, okay. Yeah. Parece que la escala es sobre 300 partes por billón, ¿no? La concentración del particulado de humo. Okay, and so this is over time. Now we're getting on to the 11th. And so she has circled the areas where we're seeing the... Ok, entonces ahora estamos avanzando en el tiempo, diferentes días, y ella, Regina, ha puesto círculos blancos o óvalos blancos en las regiones donde hay humo. Y podemos ver cómo se ven en este RGB. And she says the smoke plume appears greenish, but almost transparent. So, and you can see on the bottom here, oops, my cursor's not going there. I'm trying to circle it right here. Watch the purplish, reddish part down the bottom, you know, along with this circled area in the top. Sí, dice que se fijen en el morado o rojo morado de abajo con respecto a lo que se ve en el RGB de arriba. So here and here. Uh-huh. Y Regina estaba mencionando que el humo se ve entre verdoso a transparente. And she said January 9th and 10th, the smoke arrived to the Antarctic Peninsula. Oh, no, that wasn't Regina, that's Mauricio in Argentina. So it did arrive at the Antarctic Peninsula as well. Ok, llegó a la península antártica entre el 9 y el 10 de enero, según lo que menciona Mauricio. Bernie, you can also see some, the smoke shows a low-level clouds kind of blurry. Have you noticed that when you see smoke on the slider? In different channels, even in this one, Yeah. Yeah. And that's well, what I was going to see if I can pull up one of my slider ones here. What was that, January 9th, right? January 9th, yeah. Vamos a buscar las imágenes del 9 de enero para ver el sur de Sudamérica cuando llegó la pluma de humo para el sur de Península Antártica, ¿no? What I'm going to do here is set the time skip to about 2 hours and see what it looks like. Bueno, después me voy a poner el time step cada 2 horas para ver cómo se ve, porque se ve mejor escalas sinópticas. Oh, I see it coming into the, there you go, yep. Wow. Yeah, look at all the blur just on the top of CETA, of the logo. Okay, so there we're seeing it in the left here, I believe. Let's put a Latin lawn on that. Ahí parece que se ve el humo a la izquierda en este momento. Yep. That's 130, right? 130 west. And one of the things that Regina did mention and will point out, I wonder if there's some in here as well, is that when it's low in on the horizon, you have scattering between the satellite and the angle of the sun. So that's why we can see the smoke better
near sunrise and sunset and out on the limbs. Ya. Entonces, lo que estaba mencionando Regina es que como es el proceso principal que genera el humo es esta dispersión de la radiación, podemos ver, son aerosoles, ¿no? Se puede ver más claramente durante o cerca al atardecer, al amanecer y cerca a los bordes de la imagen. And Mauricio says on January 9th and 10th, the smoke, they saw the smoke in the Antarctic Peninsula, and it appeared like a cirrus. And on the 10th, the sky looked dirty. So. Okay. Y Mauricio está mencionando que el 9 y el 10 de enero vieron el humo en la península antártica y incluso el día 10 el cielo estuvo bastante oscurecido, ¿no? Se veía sucio por el humo. Yeah. And one thing you noticed here on the very edge when we're seeing some of the smoke starting to come across, it really makes it exaggerates the features. So here it looks a lot more browner and dark with both shadows and the smoke. Sí. Algo que también se puede ver en el slide cuando están ingresando, al comienzo del día se ve bastante exagerada la señal del humo en el borde de la imagen, muy marrón, muy oscura, ¿no? Tanto el humo como la sombra. There's a plume crossing central Argentina too. Can you see it, Bernie? Yeah, right in here. Yeah. Yep. I was interacting with the forecasters on that day, and they were mentioning, oh, the plume is approaching. I wonder what's going to happen once it crosses the Andes. And the plume just went through like nothing, meaning that it's very deep in the troposphere. Yeah. Estaba comunicándome con los pronosticadores de Argentina en ese día y cuando estaba llegando la pluma decían, bueno, va a ser interesante ver qué pasa con la pluma una vez que llegue a la cordillera, ¿no? Y la pluma pasó de largo, ¿no? Lo que significa que es bastante profunda. Yeah, so this is, again, that effect of earlier in the day. You can see a lot of it because of the forward scattering of the light. And right. I wonder if some of this up here is probably a little bit of sun glint as well. Mm. Yeah, because you can see it's really bright here and then gets darker. Sí, entonces se puede ver claramente, estaba mostrando Bernie que durante las primeras horas del día ahí se ve muy bien la pluma de humo en Argentina por el efecto de la dispersión y lo que hay en el norte frente a la costa de Brasil es el sun glint, ¿no? El destello solar. So yeah, lots of smoke here. So smoke travels a long way, and especially when there's look at this on the next day. This is on the 17th. Wow. El 17 de enero. Sí. Yeah, that's the day of the heavy rain in Minas Gerais, and there was this smoke event to the south. Sí. Wow. And so during the day you can't see it as much because the angle's not as good for scattering in terms of between the sun and the satellite. And so as we get to early in the day and late are the better times. Claro, durante el día no se ve tan bien porque el ángulo del sol no es tan favorable para el efecto de dispersión. We're still seeing a little bit more here on the 19th. Right in through here. Uh-huh. El 19. Wow, yep. And maybe a tiny bit. Now I'm starting to wonder, am I seeing some of some of that probably looks like it still might be smoke, yeah. And even back through here. So yes, I can see where we're not getting the full view of seeing it in the Antarctic. I wonder if we could take a quick look at JPSS and check it out, see if we're seeing it because we have a lot of sun. Okay, let's quick do that because I'm curious. Yeah, let's do it. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a mirar el slider del JPSS, de los satélites polares, para ver si lo podemos ver en Antártica, ¿no? Porque estamos muy en el borde de la imagen en el GOES 16. So this here looks like it probably is smoke.
Eso del Pacífico parece que es humo. Now this is more like a sun glint. I can tell that's the middle of a swath, likely. Yeah. Esto parece sanglinto de sello solar, porque estaba en el medio de un pase. Yeah, aligned with the pass, right? Sí, Ale, esas estructuras que suelen estar alineadas con los pases generalmente son ficticias. Okay. Oh, you know, and then there was an anomaly with the calibration, so that might be where we're at now. Okay. And then... Sí, bueno, hubo una anomalía en la calibración de JPSS también. In January 17, right? I think. Yeah. Or is it Yeah. still going on? Yeah. Well, no, I think it's back to normal now, because this is Okay. the 19th. Sí, hubo una anomalía de calibración durante el 17 de enero. Okay. Parece que ahora ya está dentro de normal otra vez. Yeah, so we can see a little bit here on the 18th in terms of smoke. Yeah. Se ve el humo al 18 en Sudamérica. There's also some pass noise, right? On the previous image that you showed. Some noise from the pass itself, maybe. Yeah, yeah. Yeah, so you can see some of it in more detail here, and then we'd have to just check it out a little more closely. Okay, well, how about we move, since we're getting closer to the top, we'll move to one other topic. Oh, a couple eruptions in the last month. Ya que estamos al final ya casi al final de la hora, vamos a cambiar de tópico nuevamente y vamos a ir a erupciones volcánicas porque hubo un par de erupciones volcánicas importantes durante el último mes. So first, I'll start out with the ash RGB. And this is what an ash plume would look like, and it happens, this example on this quick guide, which is on the CIRA webpage. Entonces, vamos a comenzar a explicar, hablando un poquito del RGB de ceniza, y Bernie está copiando el vínculo o el enlace para esa guía. Todas las guías de interpretación de RGBs están en la página de CIRA. Lo que quiere mostrar es que las plumas de ceniza se tienden a ver de un color rojizo, ¿no? En este RGB. One of the main things that's showing us the pink is that the brightness temperature difference between the long wave channels, the 12 micron and the 10 micron, is positive. Sí, algo que está mostrando es que el rojo es la diferencia de los canales de las ventanas infrarrojas, la 12.3 menos las 10.3, y da valores positivos para ceniza. Yeah. And sometimes we can see a little bit of ash signal also in the 11 minus the 8.4. Also, the 8.4 is sometimes associated with sulfur dioxide, which is another constituent that's released from volcanoes. So. Y en términos de color verde, que es la diferencia de 11.2 con 8.4, se asocia muchas veces a la ocurrencia de dióxido de azufre o la presencia de dióxido de azufre que suele ser emitido en varias erupciones volcánicas. Okay, so on the 9th, okay, there we go. Okay, so this was from the Popocatepetl. We can see that the plume is pinkish. Yeah. And then later on, we might see that it's, you know, it thinned out and goes in different directions. Yep. Okay, so. Se ve la pluma rosada y se ve cómo se va en diferentes direcciones, ¿no? Yeah. Looks like the upper flow is from the northwest and the mid-level flow is from the southwest, right? And then there's some that goes more, yeah. So there's, south, yeah. Straight south. Yeah. Sí. Flujo de nivel medio parece que es el sur-suroeste y el de altura tiene más componente norte, ¿no? Right.
And so the other thing I'd like to point out, because some of the common constituents that are erupted, one is water vapor, another is sulfur dioxide and ash, and a third one is carbon dioxide, although I don't know that we have a product that really points that out as well. So this would be the SO2 quick guide, and a lot of times when the SO2 is detected on the top of a cold surface like the top of a cloud, it's orangish. It's detected in the 7.3 micron channel, and so it gives a little bit of orangish component. It's also detected with 8.5, so when you have it in both of them, it gives that orangish color. Okay. Entonces, de los componentes que bota el volcán, vapor de agua, los principales son vapor de agua, SO2 y ceniza. No, yo soy CO2, Yeah. CO2. Right, Yeah. right. En este caso estamos viendo el RGB del producto de SO2 y se ve que la coloración es entre amarilla y anaranjada, ¿no? Y esto viene principalmente de la combinación de los canales verde y del canal rojo. Como se ve, cuando tenemos bastante rojo y bastante verde y se juntan, sale esa coloración amarilla hacia anaranjada, ¿no? Y la parte, yeah, I think that's what you said. Yeah. So in both cases, it would be a positive contribution to this difference. Okay. And, Entonces, yeah. en ambos casos va a ser una contribución positiva, ¿no? Por eso tenemos bastante contribución del rojo y del verde. Okay. And I wanted to just show this because in this case, the aqua green here is the lower level SO2 feature. And this is upper level SO2, or a stronger, higher level component. And it's over a warm surface, so in this case it appears whitish. So it can appear orange over a cold surface and whitish over a warm surface like the ocean. Okay. Otra cosa que quería mostrar, Bernie, es que el color del SO2 va a ser un poquito distinto dependiendo de otros factores. Ahí podemos ver que hay dos plumas en la imagen de arriba. La 3 es una pluma que está en los niveles medios de la troposfera y la 2 es una pluma que está solamente en los niveles altos, pero como ven el color también va a depender del fondo. Entonces cuando el fondo es oscuro, como en la región 2, se ve más blanquecina, entre amarillo y blanco, pero cuando el fondo es un fondo cálido o oscuro, ¿no? Ahora, cuando el fondo es más bien un fondo frío, como en el color 1, en la zona 1, se ve una pluma más bien media naranja, ¿no? Entre amarillo y naranja. Yeah. Okay. And so in this particular case, you know, if we do look at the SO2, we mostly see blue. And so then it's like, well, is that SO2? And there may be a little bit of SO2 in it, and this is where we don't know enough about this product. However, the blue mostly shows that it's, this gets back to the third one, where the plume is cooler, and so the other components are a little bit weaker, and so it's showing more of the ash in this case. Entonces ahora estamos viendo el producto de SO2 para la erupción de Popocatepetl y sale azul, ¿no? Que no habíamos descrito en ninguna de las interpretaciones del RGB, y eso muestra varias cosas, ¿no? Por un lado que todavía hay trabajo por hacer con este RGB, y después otra cosa que podemos concluir es que es muy probable que esto sea principalmente ceniza y que la componente de SO2 no haya sido tan grande, ¿no? Yeah. So the important thing would be to be able to mouse over them and get what the values of the components are. So if you had to do a more thorough analysis in what it is, and then compare it with a third thing, such as, so like the polar orbiting satellite, which is sensitive to SO2, is showing some sort of a signal here in the afternoon. Entonces, algo que se podría hacer es compararlo con otras fuentes, ¿no? Entonces, idealmente poder hacer un query o poner el mouse y ver los valores de los diferentes componentes del RGB y luego compararlo con otros productos, ¿no? En este caso tenemos producto del SWOMI, satélite polar,
tenemos el OMS, ¿no? Y ahí hay una señal bastante débil de potencial presencia de SO2. Yeah, and so here's another one that shows a little bit of a signal around the same time, and a more Sí, detailed varios one productos. from another high resolution sensor that shows some SO2. Sí. Y acá viene un poco más detallada el Tropomis y el Sentinel, que tiene mayor resolución, y se puede también ver una potencial señal de SO2. So I thought we saw another eruption in the Philippines. And so this is one of the products that we would typically look at in terms of imagery. Esta es otra erupción que hubo en las Filipinas, y este es otro de los productos que suele verse en términos de de herramienta, ¿no? Yeah, and these are images every 2 hours. Let me see if I can... Estas imágenes son de cada 2 horas. And you could see a little bit of something here coming up. Now, the challenge with some of our image products is that they are affected by water vapor. Water vapor hides the signal. Uno de las limitantes de los productos de satélite, por lo menos las imágenes, es que el vapor de agua interfiere, ¿no? Si hay mucho vapor de agua o nubes puede esconder las señales. Most of us have heard that there was significant ashfall around a lot of the surrounding terrain. So we know that there was ashfall. Okay, ha habido indicaciones de que ha habido bastante caída de ceniza en el terreno circundante al volcán, así que se sabe que hay ceniza, ¿no? Ha habido ceniza. Okay, and so one of the things is, do you see this feature in here? Just draw. Okay. ¿Quieres que se fijen en esa señal en la imagen? De color agua, ¿no? Verde agua. And so you could see it there. Yeah. Ahí se puede ver entre las nubes, within the clouds. So in this one is the ash RGB. The second component also has the 8.5 channel. Entonces este es el RGB de ceniza, y la segunda componente, que está en el color verde, tiene el canal de 8.5 micrómetros. Now we'll look at, in the SO2 RGB, we see a similar feature in here. En el RGB de SO2 también se ve una señal parecida en esa zona. Okay. And so now I'm going to animate it on the SO2 one. Animar en el RGB de SO2. And so now we're definitely seeing an orange signal here, and we can see it. Yeah. This signal seems to be a little bit more robust. The research community has to catch up in terms of telling us, you know, the amounts and how hazardous they may be. Although as a first pass, we can look at something like, these are some plume heights. I'll go to this one because it's more zoomed in. This was again from the polar orbiting satellite. Here it's showing where the maximum value of 2 is, although it says there's a maximum of 74 at longitude 123 and 15. So that would be somewhere in here. So, bueno, me olvidé de mencionar que Bernie dice que todavía están esperando a los científicos para que evalúen el caso y puedan confirmar la cantidad de CO2 que había, no la concentración. Y ahora lo que está mostrando es, son datos de satélite polar que sugieren la presencia de hasta 74.3 Dobson units, que es un montón de CO2, cuando la escala del máximo es 2, ¿no? Que es todo lo rojo. Yeah. And so, again, we can see different, you know, slightly different time, and we still see high amounts with the maximum of 47 around the same spot. And then Tropomi has a smaller footprint, so you can see more detailed.
Okay. Estos son diferentes maneras de ver con diferentes satélites polares y Tropomiser que tienen la mayor resolución, ¿no? Y también podemos ver, de acuerdo a esto, valores bastante altos de CO2, de concentraciones de CO2. And so here it has a maximum of 175 Dobson units at 123 and 15 points, so somewhere up and around here. También tiene valores bien altos de hasta 175 unidades Dobson en esa zona de 123 de longitud y latitud 15 norte. Okay, so the idea is that, you know, here's some are essentially that are showing, you know, this plume as it has moved across. So it's confirming that some of what we're seeing in the geostationary imagery is likely SO2. So, or is highly likely SO2. Okay. Una vez que vemos un poquito más al este, en un flujo abajo, también se ve una señal, lo que de alguna manera confirma que lo que estamos viendo en imágenes del satélite geoestacionario es muy probablemente SO2, ¿no? Yeah. So you can see that this reaches to 170, 175 near the date line, and about, you know, anywhere between 20 and 40 degrees north. Sí, eso llega hasta casi el dateline, a 175, y entre 20 a 40 grados de latitud al norte. Yeah, and this was for 21 UTC, and this loop only goes up to 18. So this is getting close to 170 right here. This is 160, and here's 30. So anywhere between, what did I say, 20 and 40. So it's showing that we do have some SO2 in that area. Sí, eso confirma lo que estamos viendo en esta imagen CRGB del satélite geoestacionario, donde el satélite polar indicaba presencia de CO2, el geoestacionario indicando esa tonalidad verde agua, ¿no? En esa zona, donde está el cursor. So, just one last thing, and then that's it. Yeah. Ahí podemos ver la pluma yendo alrededor de esa dorsal. That will be an upper ridge. Yep. It's going around the upper ridge. Yep. Mm-hmm. Okay, so that's it for today. Thanks for your attention. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.